با عرض سلام و خوش آمدید به این فعالیت. حمید بختانی هستم و در این درس امروز میخوایم یک تمرین ریدینگ و رایتینگ داشته باشیم. دوستان اگر جدید هستید سابسکرایب بکنید و اگر نظریات، پیشنهاد، مشکلات دارید اونا رو نیز به من بنویسید. بریم سراغ درس. My daily routines. My daily routines. My daily routines. My name is Hamid Bakhtani. I am a student. I wake up at 6 o'clock in the morning. I go out for a morning walk. I come back at 6:30. I brush my teeth and take a bath. Sometimes I shave or put on makeup. Then I dry my hair. Rarely I iron my clothes. After that, I pray to God. Then I have my breakfast. I make my bed. I get dressed and leave for my college. Usually, it takes 30 minutes to reach college, but I'm always on time to the class. The class starts at 9 o'clock. I return in the afternoon. I take rest for some time. Next, I watch TV and have my lunch. Then I go out and play football with my friends for 2 hours. Before the sunset, I get back home. I have a cup of coffee. Then I study and do my homework for 3 hours. Then I listen to my favorite music for 1 hour. Next, I surf the internet just for a while. After that, I have my supper. At 10 o'clock, I go to bed. I follow my routine strictly, just for 5 days of the week. On Fridays, I go to picnics with my family, sometimes with my friends. Occasionally, I hang out with my friends on Saturdays. I know I have a busy routine. I do not want to change. I always want to be an early bird and get most out of my golden time. Listen and repeat. My name is Hamid Bakhtani. My name is Hamid Bakhtani. اسمم حمید بختانی است. I'm a student. I am a student. من یک متعلم هستم. I wake up at 6 o'clock in the morning. I wake up at 6 o'clock in the morning. من 6 صبح از خواب بیدار می شوم. I go out for a morning walk. I go out for a morning walk. من بیرون به قدم زدن صبح می روم. I come back at 6:30. I come back at 6:30. من ساعت 6:30 برمیگردم. I brush my teeth and take a bath.
I brush my teeth and take a bath. دندانهایم را برس می کنم و غسل می گیرم. Sometimes I shave or put on makeup. Sometimes I shave or put on makeup. بعضی اوقات ریشم را تراش می کنم و یا هم میکاپ می کنم. Then I dry my hair. Then I dry my hair. بعد موهایم را خشک می کنم. Rarely I iron my clothes. Rarely I iron my clothes. گاه گاهی لباسهایم را اتو می کنم. After that I pray to God. After that I pray to God. بعدش نماز می خوانم. Then I have my breakfast. Then I have my breakfast. بعد صبحانه خود را می خورم. I make my bed. I make my bed. بعد تخت خوابم را منظم می کنم. I get dressed and leave for my college. I get dressed and leave for my college. من لباسهایم را می پوشم و به طرف دانشگاه می روم. Usually it takes 30 minutes to reach college. Usually it takes 30 minutes to reach college. معمولاً نیم ساعت را در بر می‌گیرد که به دانشگاه برسم. But I'm always on time to the class. But I'm always on time to the class. But I'm always on time to the class. اما من همیشه سر وقت به صنف می رسم. The class starts at 9 o'clock. The class starts at 9 o'clock. صنف ساعت 9 شروع می شود. I return in the afternoon. I return in the afternoon. من بعد از ظهر برمیگردم. I take rest for some time. I take rest for some time. به یک مدت استراحت می کنم. Next, I watch TV and have my lunch. Next, I watch TV and have my lunch. بعد تلویزیون می بینم و غذای چاشتم را می خورم. Then I go out and play football with my friends for 2 hours. Then
I go out and play football with my friends for 2 hours. بعد به بیرون می روم و فوتبال با دوستایم به مدت 2 ساعت بازی می کنم. Before the sunset, I get back home. Before the sunset, I get back home. قبل از غروب آفتاب دوباره به خانه برمیگردم. I have a cup of coffee. I have a cup of coffee. یک گیلاس قهوه می نوشم. Then I study and do my homework for 3 hours. Then I study and do my homework for 3 hours. بعد درس می خونم و کار خانگیم را به مدت 3 ساعت انجام می دهم. Then I listen to my favorite music for 1 hour. Then I listen to my favorite music for 1 hour. بعد به موسیقی مورد الخوایم به مدت 1 ساعت گوش می دهم. Next, I surf the internet just for a while. Next, I surf the internet just for a while. بعد به اینترنت به یک مدت کوتاهی سر میزنم. After that, I have my supper. After that, I have my supper. بعدش غذای شبم را میخورم. At 10 o'clock, I go to bed. At 10 o'clock, I go to bed. ساعت 10 به بستر خوابم میروم. I follow my routine strictly just for 5 days of the week. I follow my routine strictly just for 5 days of the week. من کارهای روزمره‌ام را جدی به مدت 5 روز هفته تعقیب می کنم. On Fridays, I go to picnics with my family, sometimes with my friends. On Fridays, I go to picnics with my family, sometimes with my friends. به روزهای جمعه به میله ها با فامیل و بعض اوقات با دوستایم می روم. Occasionally, I hang out with my friends on Saturdays. Occasionally, I hang out with my friends on Saturdays. بعض اوقات با دوستهایم به روزهای شنبه چکر میزنم. I know I have a busy routine. I know I have a busy routine. میدانم یک تقسیم اوقات یا کارهای روزمره مصروفی دارم. I do not want to change. I do not want to change.
نمیخواهم تغییر کنم. I always want to be an early bird. I always want to be an early bird. همیشه میخواهم سحرخیز باشم. And get most out of my golden time. And get most out of my golden time. و چیزهای زیاد را از وقت طلاییم استفاده کنم. خب دوستان نهایت عزیز، آرزو میکنم که از این روش چیزهای زیاد را گرفته باشید. لطف کنید چانل سابسکرایب بکنید. اگر نظریات پیشنهاد راجع به این روش درس دارید اونا را لطف کنید نیز به من بنویسید. موفق و کامگار باشید.